Hello kids, my name is Ms. Morsharia Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do, we are going to solve the exercises of poem number 1, that is the flower painters. Right, but before we do that, before we start with that, what we are going to do, we are going to have a quick recap of our last session. In the last session, what did we learn? We learned all about the things such as that how a boy is imagining, a boy is thinking, a boy is wondering that all the flowers are growing in the same bed means એક જ જમીનની પટ્ટો જે છે એમાં બધા flowers એક જ જમીન પર ઉગે છે. Then why is it happening so that the tulips are red and the pansies are blue and white? એટલે એમ કહે છે કે બધો જમીનનો પટ્ટો તો એક જ છે, તો એ ટ્યુલિપ્સ જે છે એ રેડ કલરના ઉગે છે, જ્યારે પેન્સીસ જે છે એ બ્લુ એન્ડ વ્હાઇટ ઉગે છે. So why is it happening? અલગ-અલગ કલર્સ કેમ થાય છે? Then he thought creatively. એને શું કર્યું? Creatively he thought that it is because that the flower painter fairies will be coming, must be coming. કે flower painter fairies જે છે ને એ આવતી હશે. What they are doing? What she is doing? She is painting each and every flower. What she is doing? She is painting each and every flower with the color of her likings. એટલે કે ફ્લાવર પેઇન્ટર ફેરી આવે અને એને જે કલર ગમતો હોય એ પોતાના ફ્લાવર્સ પર કરતી હશે. એટલે બધા ફ્લાવરનો કલર શું છે? અલગ અલગ છે. રાઈટ, બટ ડુ યુ થિંક ધેટ એક્ચ્યુઅલી મસ્ટ બી હેપનિંગ? તમને લાગે છે કે એવું સાચે થતું હશે? નો, રાઈટ. there is no flower painter fairy who is coming and painting each and every flower. એટલે કે એવી કોઈ ફ્લાવર ફેરી છે નહીં જે આવે છે અને એક એક ફ્લાવરને કલર કરે છે. there is no such thing like that, right? So it is all in the imagination, all in the thinking of the little boy. એટલે કે બધી વસ્તુ કેમાં છે? નાના બોયના ઇમેજિનેશનમાં છે, નાના બોયના થિંકિંગમાં છે, right? So what is the thing now? What you are supposed to do? What you are supposed to think? That you are supposed to have that curiosity to know things. તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે? તમે એવી ક્યુરિયોસિટી જગાવો ને કે આ વસ્તુ છે એ શું કામ આમ છે, આ વસ્તુ છે એ શું કામ આમ છે, right? So that will increase your knowledge. એનાથી શું થશે? તમારી knowledge જે છે એ increase થશે કોઈ બી વસ્તુને લઈને, કોઈ બી વાતને લઈને, right? So that was the poem about. પોએમમાં આપણે લોકોએ કેટલું ફાઇન લર્ન કર્યું કે imagination is shown, right? So that was the poem all about. Now what we are going to do, we are going to solve the exercise given in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે કાંઈ બી એક્સરસાઇઝીસ આપી છે એ આપણે લોકો સોલ્વ કરવાના છીએ. So let's begin. Let us do that so that you can understand the poem well. Let's begin. Okay, so the first question is choose the correct answer to complete the sentence. That means there will be option given from which you are supposed to choose the correct answer and write down it in the blank given. Okay, તો તમારે લોકોએ સાચો આન્સર ચૂઝ કરવાનો છે અને બ્લેન્કમાં લખવાનું છે. Okay, so the first question is the child looks at the flower growing in dash. એટલે ફ્લાવર્સ જે છે એ ક્યાં ઉગેલા એ જોવે છે. વન ફ્લાવર બેડ, ડિફરન્ટ ફ્લાવર બેડ્સ કે ટુ ફ્લાવર બેડ્સ. તો એ જ તો એને ક્યુરિયોસિટી થાય છે, રાઈટ કિડ્સ, કે એક જ પટ્ટામાં એક જ ફ્લાવર બેડમાં બધા ફ્લાવર્સ ઉગે છે. દેન વાય ઇઝ ઇટ હેવિંગ ડિફરન્ટ કલર્સ? સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ 1. Number 1 will be the correct answer, one flower bed, right? Then the B is the child is surprised because flowers in one bed can have dash. Child ને શેની સરપ્રાઈઝ થાય છે? શું કામ એ ક્યુરિયસ થાય છે? શું કામ એ વન્ડર કરતો હોય છે કે યાર આ તો કેમ આવું થાય છે? બિકોઝ ધ સેમ કલર હોય છે બધા ફ્લાવરના, ડિફરન્ટ કલર્સ છે કે બહુ બધા કલર્સ છે. સો B and C both are right, but we will ટિક ડિફરન્ટ. કેમ કે શું કામ અલગ કલર્સ છે એની ક્યુરિયોસિટી છે એ ચાઇલ્ડને થાય છે, રાઈટ? સો ડિફરન્ટ કલર્સ વિલ બી ધ કરેક્ટ આન્સર. દેન ધ પેન્સીસ આર ડેશ. પેન્સીસ કયા કલરની હતા? કયા કલરના પેન્સીસ હતા? રેડના, વ્હાઇટના, બ્લુ. સો દેટ વી આર સપોઝ ટુ ચૂઝ. નંબર 1 ઇઝ વ્હાઇટ ઓર બ્લુ. વ્હાઇટ ઓર બ્લુ કયા કલરના હતા? રેડ ઓર યેલો? વિચ કલર વોઝ ધેર? ગ્રીન ઓર બ્રાઉન? વિચ વોઝ ધેટ? White or blue is the correct answer, right? Pansies are white or blue. Either white che or blue che, right? So 1 will be the correct answer. The child thinks that dash paint different colors on the flowers. હવે ચાઇલ્ડને શું લાગે છે કે કોણ આવીને કલર કરી જાય છે? ગાર્ડનર આવે છે કલર કરવા ફ્લાવર્સને? ફેરીઝ આવે છે કે પેઇન્ટર્સ આવે છે?
So he is imagining that the fairies are coming and they are coloring up the flowers. So second will be the correct answer. Now let us move on to the next question. Let's understand the next question. Okay, so here the first question is rhyming words, right? So you have to look at the poem and then you have to find out which word is rhyming with the first one. Okay, so red સાથે કયો word rhyme થાય છે poem માં? Bad, right? Red, bad, red, bad. Then second one is done. So done સાથે કયો word rhyme થાય છે? One, done, one, done, one. Okay, so that is the thing. And then the second question, you can see, look at these lines from the poem. I saw how it was done. The flower painters fairies came. Okay, so here the exclamation mark is given, and then there is a thing કે શું કામ આવી રીતે થાય છે. So that is the thing which we are supposed to look at and we are supposed to find the rhyming words from. Right, now let us move on to the next question. Okay, so and painted everyone. So શું કહે છે? And I saw how it was done. આપણે લોકોએ જોયું કે કેવી રીતે થાય છે. The flower painter fairy came and painted everyone. Okay, so the note of exclamation at the end of the line shows that the speaker was, એટલે આવી રીતે exclamation mark છે તો એનાથી કયો expression બતાવે છે કે child શું હતો? Happy હતો, sad હતો કે surprised હતો? I guess the child was surprised by seeing that every flower is having a different color. So C will be the correct answer. So you were supposed to look at the lines, you are supposed to read the lines and focus on the exclamation mark, and then you are supposed to see if the child was happy, sad or surprised, right? So surprised will be the correct answer, right? So that was the textbook exercise. Now let us move on to the next one so that you can understand the flowers well. Okay, so let's do that. Okay, so here an interesting activity is given to you. Here તમને લોકોને એક બહુ interesting activity આપી છે. So in which there is a picture where different kind of flowers are given. અલગ અલગ કલરના અલગ અલગ flowers તમને લોકોને પ્રોવાઈડ કરેલા છે અને એક્ટિવિટી શું છે જોઈએ. Next time you go to the market, stop and ask the florist એટલે flower વેચતું હોય ઈ, the names of the some of the flower he or she is selling. Notice the colors of the flower and color these flowers as you find them. એટલે કે તમારી ઘરની આજુબાજુ જો ફ્લાવર શોપ હોય, તમારી ઘરની આજુબાજુ જો એવી લાઈક એવા માણસો હોય જે ફ્લાવર્સ વેચતા હોય કે એના ગાર્ડનમાં ઉગાડતા હોય તો તમારી પ્લેસ વિઝિટ કરવાની છે, એ પ્લેસ જોવા જવાની છે અને પૂછવાનું છે કે તમે કયા કયા ફ્લાવર્સ વેચો છો અને કયા કયા કલરના ફ્લાવર્સ તમારી પાસે છે. એ તમારે નોટિસ કરી અને જોઈને પછી આમાં કલર કરવાના છે, રાઈટ? યુ કેન ઓલ્સો કલર ધ ફ્લાવર્સ એઝ પર યોર લાઇકિંગ, ઓર તમે લોકો મમ્માને પૂછીને ફ્લાવરનું ટાઈપ જોઈ અને એના કલર શું છે એ ગમે ગૂગલ પર ફોટોઝ બી જોઈ શકો છો, રાઈટ? સો ઇન ધીસ યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ધી કલરિંગ. આ તમારે પેજમાં કલરિંગ કરવાનું છે. પ્લીઝ રિમેમ્બર દેટ ધ લાઇન્સ શુડ બી કવર્ડ. તમારી કલરિંગ કરો તો વ્હાઇટ વચ્ચે જગ્યા બતાવવી જોઈએ નહીં અને લાઇનની બહાર જવું જોઈએ નહીં. ધ કલરિંગ શુડ બી નીટ, right? So this is the last exercise of your textbook. Now let us move on to the classwork book, right? આપણે લોકો classwork book માં કઈ વસ્તુઓ લખવાની છે, કેટલી વસ્તુઓ લખવાની છે તે જોઈએ. So let us move on to that. Okay, so the first question is missing letters. Now you already know what do we do to solve the missing letters. We do the first letter trick, right? What do? We do the first letter trick, in which we are supposed to look up at the first letter and we are supposed to match with the thing. Okay? If first letter is blank, first letter is missing છે તો તમે કયો જોશો? Last letter જોશો, right? So that is the trick which you need to follow. Okay? So the first one is W. So W સાથે કયા words છે? B થી start થાય છે? No. P થી start થાય છે? No. It is starting from W. Okay, this is a contender એટલે ઈ ઓપ્શન માં છે. Then IW સાથે start થાય છે તો this is also a contender.
હવે આપણે લોકો લાસ્ટ લેટર જોશું. we'll match up the last letter. R E થી last then થાય છે, R થી થાય છે. So obviously this one will be the correct answer. So O and D is missing. W W O O N D D E R R. Okay. Wonder means આશ્ચર્ય થવું, અજુગતું ફીલ થાય ને કે ભાઈ ઓકે આવું કેમ થાય છે, આવી રીતે કેમ થઈ શકે. સો ધેટ મીન્સ વન્ડર એટલે એવો વિચાર કરો, સરપ્રાઇઝ્ડ ફીલ કરું, ધેટ મીન્સ યુ આર વન્ડરિંગ, રાઈટ. ધેન ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટી થી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો આ ટી થી સ્ટાર્ટ થાય છે? નો. આ ટી થી સ્ટાર્ટ થાય છે? યસ. આ ટી થી સ્ટાર્ટ થાય છે? નો. અને આ તો આપણે ઓલરેડી કરી લીધું છે. સો ધીસ વિલ બી ધ કરેક્ટ આન્સર. સો ટી ઇઝ ધેર, ટી ઇઝ ધેર, યુ ઇઝ મિસિંગ, સો વી રાઇટ ડાઉન યુ. L is there, L is there, then I is there, P is there, P is there. Done. So that is done. You can match up. Now tulip. What do you mean by tulip? Tulip is a type of flower. Tulip is a type of flower which is red in color. Which color is of tulip? Tulip's color is red. Right. Then the next one is starting from B. So do you see this one is starting from B? Yes. And this one is already done. Do you see this one is starting from W? So this will not be the case. So the only thing which is starting from B is this word, right? B, B, L, L, U, U, E. Blue. So blue is a color. What is blue? Blue is color. Didi is wearing blue color. What am I wearing? I am wearing blue color t-shirt, right? So you can understand the meaning of blue, right? Because it is color and you all know colors very well, right? Then the next is fourth one. So fourth one is starting from W, but if you notice that this one is done, this one is done, this one is also done, so this one is pending. So that will be the correct answer, right? So W is there, W is there, H is missing. Yes, I, T. Great. So we have solved the missing letters with the help of which trick? With the help of first letter trick. Right. So which is the last word? The last word is white. The last word is white. Now what do you mean by white? White, white is also a color. So you can see the marker is having white color. The board is white. And you can see white color at many places. Paper is also white. Right, kids? So these are the missing letters. Now let us move on to the jumble words. Jumble words solve karwana hai. Let's do that. Okay, so now what we are going to do? We are going to solve the jumble words. Now in jumble words, what trick do we use? We use the trick of counting the letters. Which trick we are using? We are using the trick of counting the letters. Right? So let us do that. This letter is 1, 2, 3, 4, 5. 5 letters are there. So this word is made up of 5 letters. Then 1, 2, 3. 3 letters. 1, 2, 3. 3 letters. 1, 2, 3. 3 letters. Okay. So now see, number 1 is of 1, 2 and 3 letters. So these 3 are possibilities. Are options. E, R. No, R is not there. So R nahi hoy. Okay. E, R, not there. So I nahi hoy. So E, R, D. So the correct answer is here. So we'll write down our answer. Now once again 1, 2, 3. This is a 3-letter word. Now let us match the letters E, B, D. So the answers are matching, the letters are matching. So what will I write? I will write bed here, right? Then if you notice that the third one is also of 3 letters, so we'll match up the letters again. So E, O, N. So we can see that we have got all the 3-letter words correct. Now the fourth one is of 5 letters. Let us count and confirm. 1, 2, 3, 4 and 5. So it is of 5 letters, right? So this is the only word which is having 5 letters, so it will be the correct answer. Now let us understand the meaning of these words, right? So red is a color. What is red? Red is a color. You can see
that this duster is red, right? And bed. So what is bed? If we think, तो तबे लोगों के ऐसे पलंग ने bed केवल, right? But in this poem, the bed is the path in which the flowers are growing. If you notice, if you see that the bed is the path in which the flowers are growing, right? Then one is a number, that means ekach, right? Okay. Then the last one is fairy. Now you all know fairy. Fairy is an imaginary creature. Fairy is a creature which we imagine in our mind, who we think has magical powers. આપણે એવું imagine કરી કે fairy પાસે શું હશે? Magical powers હશે. It means magic કરી શકતી હશે, right? So it is all in someone's mind. Okay. So now let us move on to the opposite words. Let's do that. Okay, so now what we are going to do? We are going to solve the opposite words, right? So number one is white. So white no opposite શું થાય? It's white is one at the one end of the colors, and at the other end we can see black. White and black are totally opposite. So I will write the opposite of white is black. The opposite of white is black. Then the second word is day. That means divas. And the opposite of it will be night, right? Divas the opposite શું થાય? રાત થાય. So Didi will write night. Then the next word is one. That means ek. So ek no opposite શું થાય? બહુ બધું. So many will be the opposite word of one. So these were your opposite words: white, black, day, night, one, and many. So now let us understand the rhyming words. Let's solve the rhyming words. Let's do that. Okay, so kids, now we are going to solve the rhyming words, right? So here you can see first one is how, and in rhyming words શું છે? Now. How, now, how, now. Then you can see the last two letters are same. That means કે ઈ લોકોના letters same છે, but sound એ same છે. પણ અમુક words એવા હોય જેના last two letters same ન હોય, still they are rhyming words. Okay, red, bed, red, bed. Then one, one. So these two are having similar letters as well as similar sound, but these are different letter and the same sound. એટલે કે rhyming words માં ક્યારેક એવું થાય કે અમુક words જે હોય એના letters different હોય, but they are having same sound. So it may also happen. So please take care of the same. So how એટલે કેવી રીતે? Now એટલે અત્યારે. Red is a color. Bed is the part on which flower grows. One is egg. One means chitu. Okay, so these are the meaning of all these words. Now let us move forward with the question answers. Let's do that. Okay, so kids, now we are going to solve the question answers. So number one is, do flower painter fairies really paint flowers? એટલે કે સાચે flower painter fairy આવીને flowers ને paint કરતી હશે? તમને શું લાગે છે? એવું હશે? So the correct answer is no, they do not actually paint them. એટલે ના સાચે એવું કાંઈ હોતું નથી. આ બધું કોણ imagine કરે છે? Who is imagining all those things? The little child in the poem is imagining all those things, that the flower fairy is coming and painting up the flowers, but that is actually not true. ઈ સાચું છે નહીં. Okay, then the next question is, do you think the poem tells us that there are flowers, plants, animals and people of different colors and kinds on this earth? Okay, so what do you think that the story is trying to teach us? The poem is trying to teach us that there are so many people, so many animals, so many flowers and vegetables on the earth. કેટલી બધી વસ્તુઓ છે જે નેચરલી ઉગે છે. સો એના કલર્સ શું હોવાના છે? ડિફરન્ટ હોવાના છે. એમાં કોઈ પર્સનનો ફોલ્ટ નથી, કે કોઈ ફ્લાવરનો કે વેજીટેબલનો કે કોઈ એનિમલનો ફોલ્ટ નથી. ઇટ ઇઝ ધ વે દે આર નેચરલી બોર્ન. એટલે ઈ જ કલરથી લોકો બોર્ન થયા છે, એમાં કંઈ ચેન્જ કરી શકવાના નથી. તો ઇન અ વે યસ, ઇટ ઇઝ ટીચિંગ અસ કે આપણે લોકોએ કોઈના કલર પર જજ કરીને એની સાથે bad behave કે એવું કરવાનું નથી, because everyone is having their natural own color which is by birth. Okay, we cannot choose our relatives, we cannot choose our looks. It is the way they are given to us by God. So
લોકોને તમે ઇફ મસ્તી કરો, હેરાન કરો એ મેટરમાં લઈને, તો they are not going to do anything about that because it is the way they are actually born. એ લોકો એવી રીતે જ જન્મ્યા છે, તો એ લોકો કાંઈ એનામાં ચેન્જ કરી શકવાના નથી. So yes, in a way it teaches us that the animals, people, flowers, vegetables, everything is having its own natural color and the people and the things cannot do anything about that, and it is beautiful, right? Everyone is beautiful in their own way, so we should not kid anyone about that thing, and we should learn that it is the way the nature works. એટલે એ જ રીતે nature work કરે છે, right? So these are the two question answers which you actually are supposed to write in your classwork. એટલે આ બે એવા question answer છે જે તમારે actually તમારી classwork માં લખવાના છે. And the third question is asking you that have you visited a flower garden? Have you seen different flowers? And if you have, then you are supposed to write down your favorite one. So that is the thing which you are supposed to do by your own. With this, we are at the end of the poem. We have solved textual exercise as well as classwork exercise. Now, from the next session, what we are going to do? We are going to have the revision of the session. આપણે લોકો revision કરવાના છે chapters ના. Okay, so we are going to solve that. We are going to revise the chapters which are going to be asked in your exam. Right? One thing which I wanted to remind you is whenever you are preparing for your exam, whenever you are doing your exams preparation, what you are supposed to do? You are supposed to do the spellings first. તમારે સૌથી પહેલા spellings કરવાના છે અને પછી આગળ તમારે બીજું કંઈ કરવાનું છે. Because English is such language, if you are not writing the correct spelling and the answer is correct, Didi has no choice but to cut your marks. એટલે મારી પાસે બીજી કાંઈ ચોઈસ નહીં હશે, મારા દીકરા તમારા માર્ક્સ જ કટ કરી નાખવા પડશે. So please, before learning the question and answer and everything, please learn the spellings. પહેલા spellings learn કરજો and then move further. Right? And remember, first letter is always capital. First letter capital રખજો તો બી દીદી માર્ક્સ કટ કરશે. Full stop, comma જ્યાં આવતી હોય ત્યાં લગાવજો. Please remember all these rules because they are important in language, especially in language. Okay, kids? So, this was your session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.